Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the Hindu newspaper analysis. These are the topics I have taken. The first topic is about Pushkarnath. Okay, he is the new chief minister of Uttarakhand. We will see here about the predecessor of this person, and we will even see here the issues relating to his post. Okay, like what are the issues related to the election or why he is against one on. We all know that in 2022 again we are going to have the elections. Okay, and only few months before the elections, why a new chief minister is there in this state, all that we will discuss today. Okay, here I have mentioned you the papers under which these topics will come. Okay, if you see the syllabus, you can see it will come under the GS2, under the governance, and if you see from the prudence point of view, you will get it under the polity. Okay, like say you can say it may come under the person in news. If it is only related to the person, you can see it will come under the person in news, and even we have to know the background of this news. Okay, the next topic is Congress calls for probe into Rafale deal. This is a very old topic about the Rafale deal, but now again it's in news because the Congress and other opposition parties are asking to have a committee to look after this deal. They feel that there is corruption involved in this, so they want to హ్యావ్ ఏ లుక్ ఇంటూ దిస్. అంటే ఏంటి, రఫేల్ డీల్ అనేది ఎప్పుడో జరిగింది. అయితే దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఫ్రాన్స్లోని ఒక జడ్జ్ ఏదైతే ఉన్నారో దానికోసం ఒకటి ఆల్రెడీ జరుగుతుంది అక్కడ ప్రోబ్. ఏంటి, ఏమైనా కరప్షన్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయిందేమో అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఫ్రాన్స్ లో జరుగుతున్నప్పుడు ఇండియాలో ఎందుకు జరగడం లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా జరగాలి ప్రోబ్ అని చెప్పి, బికాస్ ఇట్ వాస్ ఎ డీల్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్. సో ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా ప్రోబ్ కావాలి అబౌట్ దట్ డీల్, కరప్షన్ ఏమైనా జరిగిందా లేదా దానికోసం ఒక కమిటీని పెట్టండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఓకే, విల్ సీ అబౌట్ దట్. హియర్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ద పేపర్ అండ్ ద సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్, literacy numeracy mission deadline pushed to 2027. Here we have already learned about it in the previous years. ఏమని మనకి 2025 కల్లా ఈ టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వాలి అని చెప్పారు. ఏది లిటరసీ న్యూమరసీ మిషన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఏంటి, ద స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రీడ్. గ్రేడ్ 3కి వచ్చేటప్పటికి దే హ్యావ్ గివెన్ సర్టెన్ డెడ్ లైన్స్, లైక్ దోస్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అట్లీస్ట్ రీడ్ ద కాన్సెప్ట్. ఏదైతే ఉన్నాయో కొందరికి థర్డ్ క్లాస్కి వచ్చినా కూడా చదవడం అన్నది కూడా రావడం లేదు, బేసిక్ కౌంటింగ్ అనేది రావట్లేదు. నంబర్స్ తీసుకుంటే సబ్ట్రాక్షన్ తీసుకోండి, అడిషన్ తీసుకోండి, అలా బేసిక్ థింగ్స్ కూడా వాళ్ళకి రావడం లేదు. సో బేసిక్ ఏదైతే న్యూమరసీ అంటే లిటరసీ చదవడం కానివ్వండి, లేకపోతే నంబర్స్కి సంబంధించి అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్, ఇలా బేసిక్ ఏదైతే ఉందో ఎంతవరకు రావాలి అంతైనా సరే వాళ్ళకి వచ్చి ఉండాలి. అది ఎంతకు పెట్టారు డెడ్ లైన్ వాళ్ళు 2025కి పెట్టారు, బట్ నౌ ఇట్స్ పుష్ టు 2027. సో విల్ సీ ద రీజన్స్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్, Chinese astronauts complete first space walk at new station. ఏదైతే వాళ్ళు ఏదైతే స్పేస్ స్టేషన్ అన్నది వాళ్ళు కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారో అక్కడ ఇద్దరు ఆస్ట్రోనాట్స్ వెళ్ళి దే హ్యావ్ ఫినిష్ ద ఫస్ట్ స్పేస్ వాక్. ఫస్ట్ టైం దే హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ క్యాబిన్స్ అండ్ దే హ్యావ్ మేడ్ ద స్పేస్ వాక్. దేనికోసం చేశారు, ఆ స్పేస్ లో వాళ్ళు చేసిన వర్క్స్ ఏంటి. ఓకే, అండ్ విల్ ఈవెన్ సీ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్. Before going into the topics, the institute is providing courses for UPSC. They are providing for lifetime. It means there is lifetime validity. There is no restriction like only for 6 months or 8 months. They are giving it for lifetime. మీరు ఎంతవరకు కోచింగ్ కావాలి అనుకుంటారు అంతవరకు కూడా వాళ్ళు మీకు గైడెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యూ ద రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అండ్ ద లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్, అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ గివెన్ హియర్. అండ్ లైక్ for if you enroll before July 15, they are giving you some discount on the fee, and after July 16 these are the fee. Now if you see the APPSC group 1 exam, earlier one was about the UPSC exams and this is regarding the APPSC exam. For the group 1 again they are providing the recorded and live plus recorded classes, and here they have given the fee structure. As I have already told you, if you enroll before July 15th you will be getting some discount on the fee. And now APPSC group 2 exams, for that also they are providing both recorded and live plus recorded classes. If you enroll before July 15, there is discount in it. If you compare with the other institutions, the fees is comparatively less, and they have given even discount for you if you enroll before July 15th. I have provided the contact details here. You can contact them if you want to enroll into any of the course. Okay, comparative గా చూసుకుంటే మీకు వీళ్ళు ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ మనకు రాబోతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచే కోచింగ్ తీసుకోవడం అన్నది మొదలు పెట్టాలి. దోస్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ
లైక్ ఎవరైతే ఇంట్లో ఆల్రెడీ కోచింగ్ అన్నది లేకుండా ప్రిపరేషన్ అవి స్టార్ట్ చేస్తున్నారో ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటే మీకు గైడెన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. బికాస్ మనకి ఇప్పుడు ఎలాగా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది గ్రూప్ 1కి గ్రూప్ 2కి. సో ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ ఎన్రోల్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. Let's start with the first topic. Pushkar Dham is sworn in as Uttarakhand's chief minister. First, we'll see few points like what are uniqueness. Like ఇతని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని పాయింట్స్ ఏమున్నాయి అవి చూద్దాం. After that, we'll see the background of this. Okay. So, he is a MLA. Before sworning in as the chief minister, he has been MLA for 2 times. Okay. Now he is the CM of Uttarakhand. Here, if you see the chief ministers of earlier chief ministers of Uttarakhand, he is the youngest one. Okay, Pushkar Dhami is the younger one. He has been elected as the chief minister at the age of 45. If you consider his predecessors, then he is the younger one among them all. He became the chief minister at the young age at 45 in the state. Okay, we are not talking about the CMs of the whole country here, only considering the state. ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ వరకు చూసుకుంటే ఇప్పుడు వరకు ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్స్ లో మనం చూసుకుంటే అందరికంటే చిన్న వయసు గల వాళ్ళు ఇతను. ఓకే, 45 yearsకి అతను చీఫ్ మినిస్టర్ గా అయ్యారు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఇతను చీఫ్ మినిస్టర్ గా అయ్యారు. మరి ఇతని తాలూకా ప్రెడిసర్ ఎవరు? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎన్నో నెంబర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇతను? హీఈస్ ద 11th CM ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్. ఓకే, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, 11th CM ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్. ఇతని ప్రెడిసర్స్ ఎవరు? ఓకే, ప్రెడిసర్ ఎవరు అంటే ఇతని కంటే ముందు చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నది ఎవరు మనకి అన్నది ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత ఎందుకు ఆయన బదులుగా ఇప్పుడు ఈయన వచ్చారు అన్నది కూడా మనం చూద్దాం. సో ఇతని ప్రెడిసర్ ఎవరు? తీరత్ సింగ్ రావత్. ఓకే, he resigned from the post. Okay, he gave the resignation. Then Pushkar Dhami became the chief minister. So before Tirath Singh Rawat, okay, before Tirath Singh Rawat, who was the chief minister? Trivendra Singh Rawat. Why do we need to learn about these names? I'll tell you. Okay, when we had the general elections in 2017, okay, in the 2017 elections, Tirendra Singh Rawat was elected as the chief minister. Okay, then who was the chief minister? Trivendra Singh Rawat was the chief minister. In March 2021, he resigned from the post. He resigned as the chief minister, and it was stated that it was a collective decision taken by the party. ఓకే, ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఇదంతా లేదండి, ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను మీకు చెప్తున్నాను, బికాజ్ ఇది చెప్తేనే మీకు ఇది అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో హీ కలెక్టివ్ డెసిషన్ బై ద పార్టీ. ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు? పుష్కర్ ధామి. అంతకు ముందు ఎవరు ఉండేవారు? తీరత్ సింగ్ రావత్. అతని కంటే ముందు ఎవరు ఉండేవారు? త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్. అయితే త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన 2017 లో జరిగిన ఎలక్షన్స్ లోని విన్ అయ్యారు, సీఎం గా ఆయన అపాయింట్ చేశారు. తర్వాత మార్చ్ 2021 లో ఆయన రిజైన్ చేశారు. ఎందువల్ల? పార్టీ తాలూకా కలెక్టివ్ డెసిషన్ అది. ఆ కలెక్టివ్ డెసిషన్ మీద ఆయన రిజైన్ చేసేసారు. ఆయన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆయన మార్చ్ 2021 లో రిజైన్ చేశారో ఆయన తర్వాత ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్ గా అయ్యారు? తీరత్ సింగ్ రావత్. ఓకే, తీరత్ సింగ్ రావత్ అన్న అతను చీఫ్ మినిస్టర్ గా అయ్యారు. బట్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు ఈయన? హీ హ్యాస్ బీన్ ఓన్లీ ఫర్ 4 months. ఎందుకని? ఎప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ ఒకరిని అపాయింట్ చేసిన తర్వాత హీ షుడ్ బి ద ఎమ్మెల్యేగా ఆయన ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది? ఎమ్మెల్యేగా ఆయన అవ్వలేకపోయారు. ఇచ్చిన టైం ఎప్పుడైతే అపాయింట్ చేస్తారో ఆ చేసిన విత్ ఇన్ 6 months లో. ఓకే, ఆఫ్టర్ బీయింగ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్, ఇఫ్ హీఈస్ నాట్ ఏ member of the legislative assembly, then he has to be elected as the member of the legislative assembly within the 6 months. But what happened here? He couldn't be that. And the other thing is election commission. Okay, the election commission can have an option like, as I have told you, we are going to have the election in 2022. So very soon we are going to have the elections. Okay, in that time the election commission can opt not to conduct the elections. Okay, which election? Bipoll elections. Because as we are going to have the election the next year, here the election commission has an option. It can conduct the election or it can opt not to conduct the elections for like bipoll elections. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇలా మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ అవి వస్తున్నాయి కదా, ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఒక ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. ఇలాగో మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ 2022లో ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి
ఇష్టం ఉంటే కండక్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే కండక్ట్ చేయకపోయినప్పుడు పర్వాలేదు. ఆ ఆప్షన్ ఎవరికి ఉంది ఇక్కడ? ఎలక్షన్ కమిషన్‌కి ఉందన్నమాట. సో, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ ఇంకా 1 ఇయర్ కూడా లేదు. ఎక్స్‌పైర్ అవ్వడానికి 1 ఇయర్ కూడా లేదు. ఈ లోపల మనకి 2022లో ఎలానో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో, దానికో ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఏంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇట్ కెన్ ఆప్ట్ నాట్ టు కండక్ట్ ద ఎలక్షన్స్. దీనివల్ల ఏమైంది? ఈయన మళ్ళీ ఈయన ఇప్పుడు తిరాత్ సింగ్ రావత్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సీఎంగా కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే హి షుడ్ బి ఎలక్టెడ్ యాస్ ఎమ్మెల్యే వితిన్ 6 మంత్స్. బట్ ఇక్కడ ఎప్పుడు ఎలక్ట్ అవుతారు ఆయన? ఎలక్షన్ కమిషన్ బైపోల్ ఎలక్షన్స్ పెడితేనే అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ పెట్టకపోవడం వల్ల ఏమైంది? ఆయన మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా అవ్వలేరు. సో 6 మంత్స్ అయిన తర్వాత ఎలానో ఆయన ఇంకా సీఎంగా ఉండలేరు. సో ఇంకా 6 మంత్స్ అవ్వక ముందే 4 మంత్సే అయ్యాయి ఇప్పటికి. హీ రిజైన్. ఆయన రిజైన్ చేసిన తర్వాత ఎవరిని మళ్ళీ అపాయింట్ చేశారు? పుష్కర్ ధామి. ఓకే. సో ఒకసారి మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకి 2017 ఎలక్షన్స్ లో ఎవరు విన్ అయ్యారు? త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్. ఓకే. ఆయన మళ్ళీ మనకి మార్చ్‌లోని హి రిజైన్డ్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్. ఆఫ్టర్ హి రిజైన్డ్, తీరత్ సింగ్ రావత్ was appointed as the CM. But within 4 months, again he resigned. Now who is the new CM? Pushkar Dhami. Why he resigned? Why Trivendra Singh Rawat resigned? Because it was a collective decision taken by the party. Why Tirath Singh resigned? Because within 6 months he has to be elected as the MLA. But here election commission has an option that that if it wants it can opt not to conduct the elections. So because of that reason within 4 months again he resigned and Pushkar Dhami was appointed. So 2017 లో ఏమైంది మనకి? త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ అన్న అతను సీఎంగా ఎలక్ట్ అయ్యారు. కాకపోతే మార్చ్ 2021లోని ఆయన రిజైన్ చేసేసారు. ఎందుకని? అది పార్టీ తీసుకున్న కలెక్టివ్ డెసిషన్. తర్వాత తీరత్ సింగ్ రావత్ అని అతను సీఎంగా వచ్చారు. బట్ 4 మంత్స్ లో మళ్ళీ అతను కూడా రిజైన్ చేస్తారు. ఎందుకని? 6 మంత్స్ లోపల అంటే సీఎంగా ఎప్పుడైతే అపాయింట్ అయ్యారో అక్కడి నుంచి 6 మంత్స్ లోపల ఆయన మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా ఎలక్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఏమైంది? ఎలక్షన్స్ అన్నవి జరగలేదు. ఎందుకు? అది ఎలక్షన్ కమిషన్ తాలూకా డెసిషన్ ఉంటుందన్నమాట. ఎలా కావాలనుకుంటే కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు అది? 1 ఇయర్ లోపల. మనకి ఎప్పుడు మళ్ళీ 2022లోని ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎలానో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు బైపోల్ ఎలక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కండక్ట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది ఆ డెసిషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎలాగో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్స్ పెట్టలేదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఈయన ఇంకా ఎమ్మెల్యేగా అవ్వలేరు అన్నప్పుడు అగైన్ హీ హాస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పొజిషన్ ఆఫ్ సీఎం. సో అతను 4 మంత్స్ లోనే రిజైన్ చేసేసారు. అతని ప్లేస్ లో కొత్త సీఎం ఎవరు వచ్చారు? ఇప్పుడు పుష్కర్ ధామి వచ్చారు. ఇదంతా కూడా జనరల్ గా మిగతా వాళ్ళు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎందుకు కొత్తగా ఇప్పుడు ఇతను సీఎం గా పెట్టారు అంటే, ఇప్పుడు కానీ ఈయన సీఎం పొజిషన్ లోని మార్చకపోతే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ ఏవైతే వస్తుందో మళ్ళీ సేమ్ పార్టీ విన్ అయ్యే అవకాశం తగ్గిపోతుంది. సో టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ద సేమ్ పార్టీ విన్స్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ ద సీఎం నౌ. ఓకే. ఇది ఇప్పుడు యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో పుష్కర్ ధామి, ఆయన గురించి చూస్తే ఏంటి మనం? హీఈస్ ద 11th చీఫ్ మినిస్టర్. హీఈస్ ద యంగెస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ సో ఫార్. ఇప్పటి వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో చూసుకుంటే మనం హీఈస్ ద యంగెస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ హిమ్, హీ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ ఎ మినిస్టర్ బిఫోర్. నెవర్ బీన్ మినిస్టర్. ఇంతకు ముందు ఆయన ఏది కూడా మినిస్టీరియల్ పోస్ట్ అన్నది ఏది కూడా ఆయన హోల్డ్ చేయలేదు. డైరెక్ట్ గా ఎమ్మెల్యే నుంచి చీఫ్ మినిస్టర్ గా అయ్యారు అతను. ఓకే. So these are the points which you have to remember about him. Okay. Next topic is about the Rafale deal. Before going into the deal, what it is actually, why there is lot of controversy about this deal. First, we will see what is this Rafale combat jet. Okay. It is the twin engine Rafale combat jet. It is designed from the beginning as a multi-role fighter. Okay. సో ఈ జెట్ ఏదైతే ఉందో కంబాట్ జెట్ ఏంటిది? ఇది ఒక మల్టీ రోల్ ఫైటర్. ఎయిర్ టు ఎయిర్ వరకు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఎయిర్ టు గ్రౌండ్ అటాక్స్ కూడా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద న్యూక్లియర్ కెపాసిటీ. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ క్యాపబుల్ అండ్ ఇట్స్ ఆన్ బోర్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సిస్టమ్స్. దే కెన్ పర్ఫార్మ్ రీకనైజెన్స్ అండ్ రాడార్ జంపింగ్ రోల్స్. ఇదంతా ఏంటి అంటే ఏదైతే రాడార్ కోసం మనం డీల్ చేసుకున్నామో దాని తాలూకా స్పెసిఫికేషన్స్. ఓకే. సో ఏమేం పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఒకటి ఇది మల్టీ రోల్, ఎయిర్ టు ఎయిర్, ఎయిర్ టు గ్రౌండ్ రెండు కూడా. మన క్వశ్చన్ లో ఓన్లీ ఎయిర్ టు ఎయిర్ లేకపోతే ఓన్లీ ఎయిర్ టు గ్రౌండ్ ఆ విధంగా మెన్షన్ చేస్తే ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ బోత్ ఎయిర్ టు ఎయిర్ అండ్ ఎయిర్ టు గ్రౌండ్ అటాక్. అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో చూసుకుంటే ఇట్ యాక్ట్స్ ఫర్ బోత్ రీకనైజెన్స్ అండ్ రాడార్ జామింగ్ రోల్స్. ఈ రెండింటికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇది
బేసిక్గా మనకి ఈ జెట్ కోసం. అయితే ఇప్పుడున్న న్యూస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిగార్డింగ్ ద డీల్, ద కాంట్రవర్సీ అబౌట్ ద డీల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, Rafale deal, with which country we had this deal? Okay, the Rafale deal, India, is a deal between India and France. Okay, so you have to remember that it is a deal between India and France. A company called Dassault, it's from France. Okay, which is going to supply the Rafale to India. This is the basic thing which you have to know. Now, why it is in news is Congress is asking to set up a JPC. JPC అంటే ఏంటి మనకి? జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ. మనకి ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా ఏదైతే ఇప్పుడు రఫేల్ డీల్ ఉందో ఇందులోని అవకతవకలు ఉన్నాయి అంటే ఏంటి, ఏదో ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు, యా హైడింగ్ సంథింగ్, కరప్షన్ అన్నది జరిగింది అని చెప్పి ఈ డీల్స్ ప్రపోజ్ చేసిన సైన్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ చెప్తూనే వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ పర్టికులర్గా న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అంటే, ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది అంటే ఫ్రాన్స్లోని ఆల్రెడీ ఈ ఈ డీల్ కోసం ఆల్రెడీ స్క్రూటినీ అనేది జరుగుతుంది. ఎక్కడ? ఫ్రాన్స్లోని. అక్కడ ఆల్రెడీ కోర్టులోని దీనికోసం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రాన్స్కి సంబంధించిన ఒక రిపోర్ట్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కాబట్టి అక్కడ ఆల్రెడీ స్క్రూటినీ జరుగుతున్నప్పుడు ఇండియాలో ఎందుకు జరగడం లేదు? దాట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ క్వశ్చనింగ్. సో దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ జేపీసీ, జాయింట్ పార్లమెంట్ committee to look into, parliamentary committee to look into this deal. Okay, so this is what in today's news. Okay, here the Congress and other CBI and they are asking to have a joint parliamentary committee to look into this, whether there is any corruption involved, what is there, it is being hidden in this deal. They want to know all about that. So first we will go into the past, like from the year when they have started talking about this deal, we will see from there, and till date we will see the issues. సో రఫేల్ డీల్ అన్నది ఎవరి మధ్యన ఉందండి? ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ మధ్యన ఉంది. ఫ్రాన్స్లోని డసాల్ట్ అన్న కంపెనీ మనకి రఫేల్ వీటిని, ఈ జెట్ ప్లేన్స్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నామో వాటిని మనకి తయారు చేసి ఇవ్వాలి. ఓకే, అది డీల్ అన్నది జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే డీల్ జరిగిందో ఇందులో కరప్షన్ అనేది జరిగింది, ఇందులో ఏదో దాచిపెడుతున్నారో అవంతా కూడా బయట పెట్టాలి. ఆల్రెడీ ఫ్రాన్స్లో ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆల్రెడీ ఇది కోర్టులో వేశారు, ఇది ఆల్రెడీ దీని మీద అక్కడ జరుగుతుంది, ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ వేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఆల్రెడీ చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఇండియా ఉంది. ఇండియా ఏంటి? పర్చేసింగ్ కంట్రీ. వీఆర్ ద వన్ హూ ఆర్ పర్చేసింగ్ ఫ్రమ్ దమ్. ఫ్రాన్స్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ద కంపెనీ విచ్ ఈస్ సెల్లింగ్ ద ప్లేన్స్ టు అస్. సో కొనుక్కోవడం వల్ల లాభం పొందేది ఎవరు? బెనిఫిట్ ఎవరికి వస్తుంది? ఫ్రాన్స్కి. Though it is getting the money from India, they are going to investigate about this. Then why India, which has spent the money, is not investigating? ఇది క్వశ్చన్ అనమాట. ఏంటి? ఇండియా మనం ఎక్కడి నుంచి కొనుక్కుంటున్నాం? ఫ్రాన్స్ నుంచి కొనుక్కుంటున్నాం. సో ఫ్రాన్స్కి మన నుంచి డబ్బులు వెళ్తుంది, వాళ్ళకి బెనిఫిటే కదా. సో అలాంటిది వాళ్ళే ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నప్పుడు కరప్షన్ జరిగిందని, ఇండియా ఇక్కడ ట్యాక్స్ పేయర్స్ డబ్బులన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తే అక్కడ కొంటున్నప్పుడు ఇండియాలో ఎందుకు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం లేదు అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. ఓకే, సో ఇది మ్యాటర్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం పాస్ట్లో ఏం జరిగింది అన్నది చూద్దాం. ఫస్ట్ క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్లోనే మనం మొత్తం అంతా చూసుకుని వద్దాం, ఎప్పుడెప్పుడు ఏం జరిగింది అసలు అనేది. ఓకే, ఫస్ట్ 2012లోని ఫస్ట్ అసలు ఈ రఫేల్ డీల్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది? రఫేల్ డీల్ కోసం అంటే చూస్ చేశారనమాట. డీల్ కూడా ఇంకా జరగలేదు, ఈ రఫేల్ అనేది తీసుకోవాలి అని చెప్పి చూస్ చేశారు. అయితే అప్పటికి రైవల్స్ ఎవరు అంటే, ఇంకా ఏ కంట్రీస్లో నుంచి మనం అన్ని చూసాం అంటే, బిఫోర్ టేకింగ్ సంథింగ్ వీ డోంట్ డైరెక్ట్లీ గో టు దాట్ కంట్రీ. ఒక కంట్రీ నుంచే తీసుకోం కదా, ఇంకా బెటర్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి అన్ని కూడా చూసుకుంటాం కదా. సో రైవల్స్ ఎవరెవరు అప్పుడు ఫ్రాన్స్కి? ఇంకా యుఎస్, యూరప్, రష్యా. ఈ అన్ని కంట్రీస్ నుంచి మనం ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం? ఫ్రాన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రాన్స్ అండ్ we decided to have a deal with France. So we plan to have the Rafale from the France. It was in 2012. At that time UPA was the government. అంటే అప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రూలింగ్ పార్టీ. At that time BJP was not the ruling party. Okay, so this decision was made during the Congress party rule. Okay, what was there decided for the first time? What they have decided, that they are going to take 18 Rafales from France. 18 Rafales from France, and 108 will be built or assembled in India. They will be assembled in India by
హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఇది 2012లోనే మనకి, ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ రూలింగ్ లో ఉందో ఆ టైంలోనే మనకి రఫేల్ అనేవి తీసుకోవాలి ఫ్రాన్స్ నుంచి అనుకున్నాం. అప్పుడు ఇంకా వేరే వేరే కాంపిటేటర్స్ ఎవరు వాళ్ళకి? యూఎస్, యూరోప్, రష్యా. సో మనం ఫ్రాన్స్ నుంచి తీసుకోవడానికి డిసైడ్ అయ్యాం. ఫస్ట్ ఏం డిసైడ్ చేశారు? 18 తీసుకోవాలి, 18 రఫేల్స్ ని ఫ్రాన్స్ నుంచి తీసుకోవాలి. ఇంకా 108 రఫేల్స్ ని ఇండియాలోని, అంటే వాళ్ళ నుంచి స్పేర్ పార్ట్స్ కానివ్వండి, టెక్నాలజీని కానీ తీసుకొని వచ్చి ఇండియాలో అసెంబుల్ చేయాలి. ఎవరు చేస్తారు ఇది? ఇండియన్ కంపెనీ. ఇది పబ్లిక్ సెక్టర్ మనకి హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు చేయాలి. ఇది యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ తీసుకున్న ప్లాన్. తర్వాత ఏమైంది? నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో మనకి కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది, బీజేపీ వచ్చింది. ఓకే, ఎప్పుడైతే బీజేపీ రూలింగ్ లోకి వచ్చిందో, ఓకే, అప్పుడు ఏం చెప్పింది? ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఏదైతే మనం అనుకున్నామో దాని ప్రకారంగా, ఓకే, ఇది ఫస్ట్ వాళ్ళు అనుకున్నారు. వీళ్ళు ఏం చేశారు? మళ్ళీ వాళ్ళ డెసిషన్ రివ్యూ చేసి ఒక 126 రెఫరల్స్ ని తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఫస్ట్ వాళ్ళు 36 రఫేల్స్ ని తీసుకోవాలి. ఇంకా వీళ్ళు ఏం చేశారు? ఫస్ట్ ఏదైతే చెప్పారో 126 నుంచి 36కి వచ్చారు. అది కూడా 36 కూడా దే వాంట్ టు టేక్ ద రెడీ టు ఫ్లై. ఓకే, ఫస్ట్ they told that they are going to take 126. Later it became 36, and 36 also they are going to buy the ready to fly. It means they are not going to take anything to assemble in India. They are directly purchasing the thing which is already ready made in their country. Okay, 36 Rafales. So here, from here the Congress started questioning. So what were the questions? We'll see here. Okay, so here it said that why have you reduced the number to 36? And the amount which we have talked to them, okay, the amount which we have had a deal, it was the amount which you have had a deal, there is a lot of difference. Okay, why did you increase so much amount? Okay, సో క్వశ్చన్ ఏం చేసింది కాంగ్రెస్? ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఎందుకు 36 నెంబర్కి దిగిపోయింది? మేము ఆల్రెడీ డీల్ చేసుకున్నప్పుడు అన్ని నెంబర్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు 36కి దిగిపోయారు? అండ్ మీరు మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటారు, అటువంటిప్పుడు ఎందుకు ఏది కూడా ఇండియాలో అసెంబుల్ జరగడం లేదు? ఎందుకు మొత్తం అంతా కూడా రెడీమేడే తీసుకుంటున్నారు? ఓకే, నెక్స్ట్ మేము ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ కోసం అక్కడ మాట్లాడి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎందుకు ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ ఎందుకు మీరు డీల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళతోని? మేము చేసిన దానికంటే ఎక్కువ అమౌంట్, ఇక్కడ ఎవరు లాస్ అవుతారు? ట్యాక్స్ పేయర్సే లాస్ అవుతారు. పబ్లిక్ మనీయే కదా మీరు అక్కడ ఇస్తున్నారు, ఎందుకు అంత ఎక్కువ అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని చెప్పి కాంగ్రెస్ క్వశ్చన్ చేసింది. అప్పుడు ఏం చెప్పారు తిరిగి బీజేపీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫినాన్స్ మినిస్టర్ కానివ్వండి, ఓకే, రిలయన్స్ వాళ్ళు కానీ ఏం చెప్పారు? మేము మీకంటే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఉన్నవి తీసుకుంటున్నాము. వీఆర్ టేకింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ దాన్ ద వన్ విచ్ యూ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ బిన్ టాకింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎ డెకేడ్, బట్ there is no result. So we want to take at least 36 now because immediately there is a need. Only talks are there but no result during your time. సో వీ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ నౌ అని చెప్తున్నారు. అంటే మీరు ఎప్పటి నుంచో మాట్లాడుతున్నారు కానీ మాటల్లోనే ఉంది కానీ ఏది కూడా ఇప్పటివరకు జరగలేదు. బట్ మన ఇప్పుడు ఇండియన్ ఫ్లీట్ ఏదైతే తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఏజ్డ్ వన్. ఇండియన్ ఫ్లీట్ ఎలా ఉంది? చాలా ఏజ్డ్, అంటే అన్ని పాత పడిపోయాయి. డెఫినెట్ గా మనం ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రస్తుతానికి మేము 36 రెడీగా తీసుకుంటున్నాము. ఇంకా ఇక్కడ తీసుకురావాలి, అసెంబుల్ చేయాలి, ఇవన్నీ అన్ని కూడా అంటే it will take long time. So practically it's not possible to do now. So we are going to take the ready to fly ready-made తీసుకుంటున్నామని బీజేపీ కాంగ్రెస్ క్వశ్చన్ చేసిన దానికి రిప్లై ఇచ్చింది. ఓకే, నౌ what happened in January 2016? They confirmed it. Okay, India confirmed that it is going to take 36 Rafale jet from France. Okay, and what are the other things they are going to take along with the ready-made one? They are going to have like here they are going to share the technology with the DRDO. Okay, so regarding the engine maker, who is the engine maker of this? Safran. Who is the electronic systems maker? It is Thales. These are the names of the companies. So along with providing us with the 36 Rafale jet, they have to share technology with DRDO and HAL. Okay, so what is discussed here in January 2016, we have confirmed that we are going to take 36 Rafale jet. Along with that, they have to provide us technology. They have to share technology with us regarding this Rafale jet with DRDO and HAL.
సో ఏం కన్ఫర్మ్ చేసాం మనం 2016లోని 36 రఫేల్ జెట్ తీసుకుంటామని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేసాం. వాళ్ళు దాంతో పాటు ఏమి ఇవ్వాలి, వాళ్ళు మనకి టెక్నాలజీని కూడా షేర్ చేయాలి. రేపు పొద్దున ప్రతిదానికి వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఎప్పుడైనా ఒకసారి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు దాని టెక్నాలజీ తెలుసుకుంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలని ఏం చేయాలని కూడా మనకి అది అవసరం పడుతుంది. కాబట్టి టెక్నాలజీని వాళ్ళు షేర్ చేయాలి. ఏంటి, డిఆర్డిఓకి అండ్ హెచ్ఏఎల్కి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పటి వరకు జరిగింది మనకి 2016లో జరిగింది. ఎప్పుడు ఇది 2016 జనవరి మనం కన్ఫర్మ్ చేసాం. తర్వాత సెప్టెంబర్ 2016కి మనం సైన్ చేసాం. బై సెప్టెంబర్ 2016 we have signed the deal. We have signed the deal. From there, from November 2016, the political warfare started regarding this deal. Okay. Congress demanded why it is not being transparent about the price of the Rafale. ఎంత మీరు కాస్ట్ పెడుతున్నారు, ఇప్పుడు 36 రఫేల్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అన్నది మీరు ఎందుకు బయటికి చెప్పడం లేదు, వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అని చెప్పి కాంగ్రెస్ అన్నది క్వశ్చన్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు ఏమని చెప్పి ఆన్సర్ చేశారు కాంగ్రెస్కి, వెన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ హౌ వీ క్యాన్ బీ ట్రాన్స్పరెంట్. ఈ కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి, అవి ట్రాన్స్పరెంట్గా మేము బయట పెట్టలేము, అవన్నీ కూడా ఎలా బయట పెట్టాలి అని చెప్పేసి చెప్పారు. కోర్టులోని ఇవన్నీ కూడా ఈ డిస్కషన్స్ అన్ని కూడా ఆ ఇయర్ నుంచి అలా రన్ అవుతూనే ఉంది. ఏంటని చెప్పి వీళ్ళేమో మొత్తం ప్రైస్ అవన్నీ బయట పెట్టమని ఇండియా అప్పుడు రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది, నో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఇండియన్ సెక్యూరిటీ. వెన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ సెక్యూరిటీ యూ కెనాట్ ఫోర్స్ us టు మేక్ ఇట్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ కోర్టుకి వెళ్ళడం, కోర్టు కూడా క్లియర్ చేయడం అన్ని కూడా మనకి జరిగాయి. ఇదంతా మనకి రన్ అవుతుంది సేమ్ టాపిక్ మీద. అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఎందుకు ఉంది న్యూస్లోని అంటే, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఫ్రాన్స్లోని అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్రెంచ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీడియా వీళ్ళు ఏం చేశారు, జడ్జిని అపాయింట్ చేశారు అని చెప్పి పోస్ట్ చేశారు. ఓకే, ఫ్రెంచ్లో వాళ్ళు ఏంది, ఇన్వెస్టిగేషన్ మీడియా వల్ల జడ్జిని అపాయింట్ చేశారు. దేనికోసం, ఒకటి జ్యుడిషియల్ ప్రోబ్. దేనికి సంబంధించి జ్యుడిషియల్ ప్రోబ్, యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, రిగార్డింగ్ కరప్షన్ ఏమైనా ఉందా ఈ డీల్లోని, అండ్ ఫేవరెటిజం. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆన్ విచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు discuss. They have mentioned many points like money laundering, corruption and all. They have said that they are going to check into this whether there is anything involved in this deal and shipping. Okay, now as I have told you, Congress is demanding to have a joint parliamentary committee about this deal. Now the question Congress is asking is, first thing is they want to know the price, why it has been increased, why have they reduced the number, why they have not taken anything, like why they have cancelled the assembly, ఎందుకు ఇక్కడ అసెంబుల్ చేయట్లేదు, ఎందుకని చెప్పి they are buying everything readily. And the main thing what they are asking is, there was a clause when the Congress had the deal, then there was a clause like no corruption, but this no corruption clause has been removed now. Why it is removed, this is the question being posed by them in the news, that why the no corruption clause has been removed from the deal. ఓకే, ఎందుకని కరప్షన్ క్లాస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫ్రెంచ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీడియా వాళ్ళు పెట్టారు, వాళ్ళు జడ్జిని అపాయింట్ చేశారు. దీనికోసం ఏంటి, ఏమైనా లంచం అవి ఇవ్వడం జరిగిందా, మనీ లాండరింగ్ ఏమైనా జరిగిందా అని చెప్పి దానికోసం చూడడానికి. ఓకే, అయితే ఇంకేం క్వశ్చన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మనకి, ఎందుకు మీరు ప్రైస్ అన్నవి తగ్గించారు, ప్రైస్ ఎందుకు పెరిగింది, మేము మాట్లాడిన దానికంటే ఇప్పుడు ప్రైస్ అనేది ఎందుకు పెరిగింది, నెంబర్ ఆఫ్ రఫేల్స్ ఎందుకు తగ్గించారు, కొన్ని ఇండియాలో అసెంబుల్ చేయాలి, కొన్ని రెడీమేడ్ తెచ్చుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాం, బట్ అన్ని కూడా మీరు రెడీమేడ్ తెచ్చుకుంటున్నారు, ఎందుకని చెప్పి అసెంబుల్ చేసే తెచ్చుకోలేదు. నెక్స్ట్, నో కరప్షన్ అనే క్లాస్ అసలు తీయవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది, డీల్లో మేము నో కరప్షన్ క్లాస్ పెట్టినప్పుడు మీరు ఎందుకు అసలు ఆ క్లాస్ని తీశారు అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేశారు. ఓకే, అయితే యాక్చువల్గా కొన్ని ఇవి డౌట్స్ రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే, ఒకటి రిలయన్స్, ఓకే, అంబానీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో రిలయన్స్ వాళ్ళు ఈ డసాల్ట్ కంపెనీ ఏదైతే ఇప్పుడు ఉందో రఫేల్, వీళ్ళతోని జాయింట్ వెంచర్ అన్నది స్టార్ట్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఇది ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ. ఓకే, మనం ఫస్ట్ మాట్లాడినప్పుడు ఏం మాట్లాడారు, హెచ్ఏఎల్ వాళ్ళు ఇక్కడ అసెంబుల్ చేస్తారు అని మాట్లాడారు. వాళ్ళు అసెంబుల్ చేస్తారన్నప్పుడు పూర్తిగా అసలు మీ డీల్లోని పబ్లిక్ యూనిట్ ఏది కూడా లేదు, పబ్లిక్ సెక్టర్ మొత్తం తీసేశారు, ఓన్లీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ మాత్రమే ఉంది. ఎందుకని,
ఓకే. సో దీనివల్ల డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టర్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఫేవరెటిజంగా వీళ్ళు సపోర్ట్‌గా చేస్తున్నారు. పబ్లిక్ సెక్టార్‌ని పక్కన పెట్టేశారు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చూపిస్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ ఏమన్నా మనీ లాండరింగ్ జరిగిందేమో. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది కంప్లీట్‌గా రిలయన్స్ అండ్ డసాల్ట్ తాలూకా పర్సనల్ వెంచర్. దీనికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ దాంతోని ఎటువంటి లింక్ లేదు. ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు క్లియర్‌గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఇలా ఏమన్నా ఉందా? లేదా? ఇవన్నీ కూడా డిసైడ్ చేయడం కోసమే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ అన్నది జరుగుతుంది. ఓకే. Now, the next topic is literacy numeracy mission deadline pushed to 2027. As I have told you, the actual deadline was for 2025. Okay, first we will see what actually is this. అంటే ఎందుకు అసలు ఈ మిషన్ అనేది దేనికోసం వచ్చింది అని చెప్పి. We all know that most of the what is the general criteria for us if you join the kid in the first standard and if he finishes 10th class, we think that the education is done. This shouldn't be there. At every stage, like from first to second standard, second to third, third to fourth, we have to check whether there is progress or not. For example, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ లో కొన్ని లైన్స్ చదవడం నేర్చుకుంటారు. సెకండ్ స్టాండర్డ్ కొన్ని కేసెస్లో ఎలా అవుతుంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే థర్డ్ స్టాండర్డ్కి వచ్చినా కూడా వాళ్ళు వన్ లైన్ కూడా చదవలేరు. So definitely it is a poor education. So they want to have a check at each grade. ప్రతి గ్రేడ్ కి థర్డ్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి మినిమం ఏవైతే స్టాండర్డ్ ఉందో ఆ స్టాండర్డ్ ఉందా లేదా, ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ పిల్లలకి ఏ స్టాండర్డ్ ఉందో ఆ స్టాండర్డ్ వాళ్ళకి ఉందా లేదా, థర్డ్ స్టాండర్డ్కి వచ్చి కూడా వాళ్ళు కనీసం సరిగ్గా ఒక నంబర్స్ యాడ్ చేయడం రాకపోయినా, సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం రాకపోయినా, ఇట్ మీన్స్ ద స్టాండర్డ్ ఇస్ పువర్. ఇలా ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఈ స్టాండర్డ్ మీట్ అవ్వాలి. Okay, no, education is not just joining in the first standard and finishing with the 10th standard. At every level we have to check whether they have the standard or not. Okay, now if you see here, this is not a new one. Like this numeracy literacy mission is not a very new one. First we'll see when it started and what was the actual aim, why it was set up. Okay, they have set up మనకి ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది మారుతూ ఉంటుంది కదా. సో న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో మనకి ఏం చెప్పారు, దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెటప్ ఏ నేషనల్ మిషన్ ఆన్ fundamental literacy. Fundamental is the basic thing which they have to know, basic reading or the writing. Okay, literacy and numeracy was set up. So what was the main aim of that? What is the main aim to set up? Okay, it is to achieve universal fundamental literacy and numeracy by 2025. This is what the main of this. Okay, సో నేషనల్ మిషన్ ఫండమెంటల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ అని పెట్టారు. దాని మెయిన్ ఏం ఏంటి అంటే యూనివర్సల్ ఫండమెంటల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ అనేది 2025 కల్లా రావాలి. ప్రతి ఒక్కరు క్లాసులో ఒకరు ఇద్దరు చదవగలిగితే కాదు, అందరికి కూడా చదివే స్టాండర్డ్ అనేది రావాలి. ఓకే, అయితే ఎవరిది ఇదంతా ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డి. ఓకే, వాళ్ళ ప్రకారంగా వాళ్ళు తీసుకుందాం అని చెప్పి అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళు ఏమేమి డెసిషన్స్ తీసుకున్నారో ఫస్ట్ చూద్దాం. అవి ఎందుకని చెప్పి అమల్లోకి రాలేదు, ఎందుకు అది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు అనేది కూడా చూద్దాం. సో ద బేసిక్ థింగ్స్ వాట్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఇస్ ప్యూపుల్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఓకే, ప్యూపుల్ టీచర్ రేషియో అన్నది పెంచాలి. జనరల్గా వి ఆల్ నో దట్ దెర్ ఆర్ మెనీ స్కూల్స్ వేర్ దెర్ ఆర్ నో టీచర్స్, దెర్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ డ్రాప్ అవుట్స్ ఉంటారు. దీనివల్ల టీచర్సే లేనప్పుడు స్టూడెంట్స్ రావడం అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎన్ని టీచర్స్ ఉండాలి అనేది. సో దే thought that there should be 30:1. For every 30 students there need to be a one teacher. And for disadvantaged areas they want to have one teacher for every 25 students. This is what they have given. Okay, and they even want to give preference to local teachers. Okay, and one who is able to speak and write in the local language. ఓకే, సో ఏమేమి క్రైటీరియాస్ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలనుకున్నారు, ఒకటి ప్యూపుల్ స్టూడెంట్స్ టీచర్ రేషియో ఏదైతే ఉందో ప్రతి 30 మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక టీచర్ ఉండాలి. అదే డిసడ్వాంటేజ్డ్ ఏరియాస్, బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి అంటే ప్రతి 25 పిల్లలకి ఒక టీచర్ అన్న వాళ్ళు ఉండాలి. వాళ్ళు ప్రిఫరెన్స్ ఎలా ఇస్తారు, అది కూడా లోకల్ టీచర్స్, అక్కడే ఉన్న టీచర్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. ఎవరికైతే లోకల్ లాంగ్వేజ్ తెలుస్తుందో దానివల్ల ఈజీగా పిల్లలతో కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతారు, బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి సో ఫోకస్ అన్నది కూడా దేని మీద ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనం వాళ్ళు సెటప్ చేసినప్పుడు పెట్టుకున్న ఎయిమ్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం. అయితే మెయిన్ ఫోకస్ అన్నది వాళ్ళు దేని మీద పెట్టాలని అనుకున్నారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, రీడింగ్, పిల్లలకి చదవడం అన్నది రావాలి. సెకండ్ థింగ్ కౌంటింగ్, దే షుడ్ బి గుడ్ ఇన్ నంబర్స్. స్పీకింగ్, దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్పీక్ అట్లీస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అరిథమెటిక్,
మ్యాథమెటికల్ థింకింగ్, ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, రీడింగ్, రైటింగ్, కౌంటింగ్, స్పీకింగ్, అరిథమెటిక్, మ్యాథమెటిక్స్ థింగ్, ఈ బేసిక్ థింగ్స్ వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి, అందరూ కూడా హై స్టాండర్డ్ అవ్వాలని కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేడ్ 3 అంటే థర్డ్ క్లాస్ పిల్లలు ఉన్నారంటే బేసిక్ థింగ్ సబ్ట్రాక్షన్ అన్నది వాళ్ళకి వచ్చి ఉండాలి కదా, అడిషన్ అన్నది వచ్చి ఉండాలి కదా, అట్లీస్ట్ ఒక ఓన్గా రాయమంటే ఒక 30 వర్డ్స్ అయినా కూడా వాళ్ళు రాయగలగాలి కదా ఒక లైన్లో, అలా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ విచ్ దే హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్. అప్పుడే ఎడ్యుకేషన్ కరెక్ట్గా ఉంది వాళ్ళకి, ప్రాపర్గా ఉంది అని చెప్పి అర్థం. ఓకే, so these are the main things which they have focused when they have planned about this. But what happened now, what it is in news is that they have targeted to get it by 2025, but now it is pushed, the deadline is pushed to 2027. So why it is so? As we all know, this is because of the coronavirus. ఏమైంది పాండమిక్ వల్ల మనకి? The schools are shut, the schools are closed. When the schools are not open, how can you meet these targets? ఆన్లైన్లో అందరికీ ప్రొవైడ్ చేయడం కుదరదు కదా. మోస్ట్లీ ప్రైవేట్ స్కూల్సే ఆన్లైన్లో ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే పిల్లల దగ్గర అందరి దగ్గర ఎక్విప్మెంట్ ఉంటేనే అవుతుంది. అటువంటి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోనే అన్ని చోట్ల కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలంటే కష్టం. బికాస్ ద మెయిన్ థింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ గ్యాజెట్స్. ఓకే, దో గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇనఫ్, అదంతా కూడా మనకి టార్గెట్ రీచ్ అవడానికి అయితే సరిపోదు. సో దానివల్ల ఏమైంది, టార్గెట్ని మనం డెడ్లైన్ని 2027కి పుష్ చేశారు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఇది ఇవాళ మళ్ళీ న్యూస్లో మనకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఇప్పుడు దీన్ని ఈ రోజు జూలై 5th మనకి ఇది లాంచ్ చేయబోతున్నారు. ఓకే, ఎవరు లాంచ్ చేస్తున్నారు, ఏం లాంచ్ చేస్తున్నారు? నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ రీడింగ్, మిస్అండర్స్టాండింగ్ అండ్ న్యూమరసీ. ఒకటి చదవడము రావాలి, అర్థం చేసుకోవడం రావాలి, అండ్ నంబర్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా ఉండాలి. దీనికోసం ఇప్పుడు నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ రీడింగ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ న్యూమరసీ భారత్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్కీమ్ విచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్చువల్ మోడ్లో మనకి ఈరోజు లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అయితే దీనికి ఇప్పుడు దేని కింద వస్తుంది ఇది మనకి అంటే స్పాన్సర్షిప్ ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే, దిస్ ఇస్ ద సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంతో పాటు అలాంగ్ విత్ దిస్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ 5-tier సిస్టమ్. మనకి ఆర్టికల్ మెన్షన్ చేశారు 5-tier సిస్టమ్. సో 5-tier సిస్టంలో మనకి ఏమేమి వస్తుంది? ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది మనకి? నేషనల్ లెవెల్. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ స్టేట్. అండర్ ద స్టేట్ యూ విల్ హ్యావ్ district. Under the district again you will have block. Under the block you will have school. So this 5-tier system will be implemented all over the country. In all the states and UTs they are going to follow this. Okay, as I have told you, this is centrally sponsored and this will come under Samagra Shiksha. This is again a scheme. Now I cannot explain you as it is a big one. I'll make a separate video about this scheme for you. Okay, Samagra Shiksha scheme loki vastundi manaki. Aithe what happened here is, already they are mentioning that this will come under the Samagra Shiksha. But if you compare the budget which is allocated for this Samagra Shiksha, it has dropped by 20% when you compare it with the last years. This is again the reason they are showing is pandemic. ఓకే, సో సమగ్ర శిక్ష కింద ఇదంతా వస్తుంది అని చెప్పారు. అయితే సమగ్ర శిక్ష కోసం ఎంతైతే బడ్జెట్ అలొకేట్ చేశారో అది లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే 20% తగ్గిపోయింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతైతే బడ్జెట్ ఇచ్చారో దానికంటే ఈ ఇయర్ మనకి ఎంత అలొకేట్ చేశారో సమగ్ర శిక్ష కోసం చూసుకుంటే అది 20% ఇంకా తగ్గిపోయింది. దేనివల్ల అంటున్నారు? బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్. సో అది కూడా మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక క్వశ్చనే. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఏవైతే ఇన్పుట్స్ కావాలో, విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్? ద ఇన్పుట్స్ లైక్ ఏ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే మనం చెప్తున్నామో ఆ ఇన్పుట్స్. And other one is technical support. The inputs required for this and the technical support is being provided by the Central Square Foundation. గుర్తుపెట్టుకోండి, వీటికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నెక్స్ట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఏదైతే కావాలో అదంతా కూడా ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి?
సెంట్రల్ స్క్వేర్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మనకు ఒక జస్ట్ మీరు సెంట్రల్ స్క్వేర్ ఫౌండేషన్ లిటరసీ న్యూమరసీ మిషన్ అని కొడితే మీకు పీడిఎఫ్ వచ్చేస్తుంది. దాంట్లో క్లియర్గా వాళ్ళు ఇస్తారనమాట. గ్రేడ్ 3 వాళ్ళైతే బేసిక్ ఇది వచ్చి ఉండాలి, వాళ్ళకి ఇది వచ్చి ఉండాలి. గ్రేడ్ 5 వాళ్ళైతే ఇది రావాలి, వాళ్ళకి ఇలా ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, so here who is going to support the government, central government, Central Square Foundation in providing that both the technical support and the inputs it is being provided by this. So this is about numeracy mission, why it is pushed. ఇక్కడ pushed అని చెప్పించారు, బట్ రీజన్ అని చెప్పలేదు. రీజన్ అయితే ఇది. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా ఆర్టికల్లో న్యూస్ ఆర్టికల్లో లేదు. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీ క్లాస్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ పీడిఎఫ్. మీకు ఇదంతా కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ తాలూకు వెబ్సైట్కి వెళ్తే మీకు ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నవి అందులోని అప్లోడ్ చేసి ఉంటాయి. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దేర్. నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ చైనీస్ ఆస్ట్రోనాట్స్ కంప్లీట్ ఫస్ట్ స్పేస్ వాక్ అట్ న్యూ స్టేషన్. ఓకే, ఇక్కడ థియాంగాంగ్ స్పేస్ స్టేషన్, ఇది థియాన్గాంగ్ స్పేస్ స్టేషన్. ఫస్ట్ కొంచెం ఈ స్టేషన్ కోసం చూద్దాం, దాని తర్వాత విల్ సీ. ఓకే, థియాన్గాంగ్ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి? యాక్చువల్గా థియాన్గాంగ్ అనే వర్డ్ కి మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ హెవెన్లీ ప్లేస్. ఓకే, హెవెన్లీ ప్యాలెస్ అని చెప్పి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో హెవెన్లీ ప్యాలెస్ అని అర్థం థియాన్గాంగ్ అంటే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్పేస్ స్టేషన్. We all know that there is International Space Station. Okay, we all know that there is already International Space Station. So who are the parties in this? US, Japan, Canada, Russia, and European Space Agency. So these are the parties which are operating this International Space Station. Okay, now here if you check here, China is not a part of this. As I've already explained you in the previous classes that US opposed, it didn't allow China to be a part of that because it feels that Chinese don't disclose everything. వాళ్ళు సీక్రసీ అనేది ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి యూఎస్ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు చైనా అన్నది పార్ట్ అవడానికి. సో మనకు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో ఎవరెవరు మెంబర్స్? యుఎస్, జపాన్, కెనడా, రష్యా, యు. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలా చేయకపోవడం వల్ల ఏమైంది, నియర్లీ ఒక 2 decades వరకు ఆ స్పేస్ స్టేషన్ లో ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా చైనా వాళ్ళకి తెలియదు. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ దే హ్యావ్ థాట్ దాట్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ ఫర్ దెమ్ టు హ్యావ్ ఎ ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది ఏదైతే ఐఎస్ ఉందో ఇది చాలా ఓల్డ్ అయిపోతుంది, దీని ఏజ్ కూడా అయిపోయింది. సో ఇది కూడా కొన్ని రోజుల్లో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ఫండింగ్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి స్టాప్. ఇది కూడా ఇంకా ఉండదు కొన్ని రోజులకి, అప్పుడు ఓన్లీ చైనా వాళ్ళది మాత్రమే ఉంటుంది. ఈవెన్ రష్యా ఇస్ ప్లానింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం, ఆల్రెడీ మనకి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ అనేవి పంపిస్తున్నారు ఈ థియాంగాంగ్ స్పేస్ స్టేషన్ ని అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి. సో బై 2022 దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ దిస్ స్పేస్ స్టేషన్. ఓకే, this is what we have to know about this. Now we will see. Okay, now we will see about what is there in the news article. Okay, so is this the first one? No, already manaki Tiangong 1 undi, Tiangong 2, and now the Tiangong is the successor of this Tiangong on and Tiangong 1 and Tiangong 2. Okay, first one is named as Tiangong 1, later it is Tiangong 2, and the successor of them is Tiangong space station, which they have sent now. Okay, in different modules they have sent, and they are going to construct it, they are going to build it completely by 2022. So now in this Tiangong which is sent now, in this the astronauts, it has sent a 3-member crew. ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ లో విన్నాం. ఏంటి, 3-member crew ని వాళ్ళు పంపించారు. ఈ 3-member crew లోంచి ఇప్పుడు 2 members came out and they had a space walk. దేనికోసం అంటే ఇట్ వాజ్ ఆన్ ఏ వర్క్. For 7 hours they have worked. For 7 hours they have worked coming out of the space, coming out into the space. ఓకే, మొత్తం వెళ్ళిన 3 members crew లోని ఇద్దరు బయటకు వచ్చారు, స్పేస్ వాక్ చేశారు. 7 hours వరకు వాళ్ళు బయట ఉన్నారు అక్కడ స్పేస్ లో. దేనికోసం వాళ్ళు ఏమేమి వర్క్ చేశారు, దేనికోసం వాళ్ళు బయటికి వచ్చారు అన్నది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో వాళ్ళు చేసిన టాస్క్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద టాస్క్స్? as I told you they have been out for 7 hours. So what are the tasks they have seen, they have done? First one is they have set up the panoramic camera. It was set up outside the Tianhe core module. Okay, we have even discussed about the Tianhe core module in the in the previous classes. So
ఆ కోర్ మాడ్యూల్ ఏదైతే ధ్యాన్ హే ఉందో దాని బయట ఈ కెమెరాని సెటప్ చేశారు. ఇది ఒక టాస్క్ వాళ్ళు చేసింది. ఈ 7 అవర్స్‌లో ఏమేమి చేశారు వాళ్ళు అంటే. నెక్స్ట్ వన్ టెస్టింగ్ స్టేషన్స్ రోబోటిక్ ఆర్మ్. ఓకే. ఈ పైన ఇక్కడ ఆర్మ్ టైప్‌లో అన్నమాట ఉంది. ఇలా మనకి హ్యాండ్ టైప్‌లో ఒకటి చూపించారు. సో, ఆ ఆర్మ్‌ని వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారన్నమాట. స్టేషన్‌కి ఏదైతే రోబోటిక్ ఆర్మ్ అన్నది పెట్టారో దాన్ని టెస్ట్ చేశారు. ఇది వాళ్ళు చేసిన థర్డ్ యాక్ట్. ఇంకేం టాస్క్ ఏదైతే స్టేషన్ రోబోటిక్ ఆర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది దేనికోసం యూజ్ అవుతుందంటే అగైన్ మళ్ళీ ఫ్యూచర్‌లోని వాళ్ళు ఏదైతే ఫ్యూచర్ మాడ్యూల్ స్టేషన్ చుట్టూ పెట్టాలి అనుకుంటున్నారో అరౌండ్ ద స్టేషన్ దిస్ ఆర్మ్ విల్ బి హెల్ప్‌ఫుల్ ఇన్ థాట్. And the third one, what they have done is they have installed foot stops ని ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఓకే. ఈ ఫుట్ స్టాప్స్ ఎక్కడ పెట్టారు? ఆన్ ద రోబోటిక్ ఆర్మ్. వై అగైన్ దిస్ ఈస్ యూస్ఫుల్? ఇది మళ్ళీ దేనికి యూస్ఫుల్ అంటే బై యూజింగ్ దిస్ దే హ్యావ్ క్యారీడ్ అవుట్ ద అసెంబ్లీ వర్క్. ఏదైతే ఇప్పుడు అసెంబుల్ చేశారో ఆ అసెంబుల్ వర్క్ అంతా కూడా యూజింగ్ దిస్ దే హ్యావ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫుడ్ స్టాప్స్ దే హ్యావ్ క్యారీడ్ అవుట్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ డన్? ఒకటి పానోరమిక్ కెమెరాని సెట్ చేశారు. సెకండ్ వన్ టెస్ట్ చేశారు. స్టేషన్ తర్వాత రోబోటిక్ ఆర్మ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టెస్టింగ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఫుడ్ స్టాప్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఎక్కడ? ఈ రోబోటిక్ ఆర్మ్ మీద. ఏమవుతుంది దానివల్ల? వీళ్ళు ఏవైతే ఇప్పుడు అసెంబ్లీ వర్క్ అంతా చేసుకున్నారో అదంతా కూడా దీని హెల్ప్ తోనే వాళ్ళు చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఈ 7 అవర్స్ లో వాళ్ళు చేసిన వర్క్ ఏంటి అంటే ఇది. ఓకే. ఏదైతే 3 మెంబర్స్ క్రూ వెళ్ళారో వాళ్ళలో ఇద్దరు బయటకు వచ్చి 7 అవర్స్‌లో స్పేస్ వాక్ చేస్తూ ఇదంతా కూడా వాళ్ళు చేశారు. అండ్ దే మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ టు బీ దేర్. అక్కడ చూడడం అదంతా కూడా చాలా బాగుంది అని చెప్పి వాళ్ళదంతా కూడా చెప్పారు. ఓకే. సో నాట్ జస్ట్ దిస్, యాజ్ వి ఆల్ నో చైనా వాళ్ళు చాలా స్పేస్ విషయంలో చాలా ప్రోగ్రెస్ అన్నది వాళ్ళు చేశారు. అండ్ వాళ్ళు మార్స్ మీద తీసుకోండి, మూన్ మీద తీసుకోండి, దే హ్యావ్ సెండ్ డిఫరెంట్ probes. ఓకే. We have already learned about the probes in the previous classes, what all Chinese have sent. Okay, and this is regarding the first and their crew which walked out into the space from their new station. Okay, thank you.